everybody. A very good morning, Nana. So a warm welcome to this session. Ee roju manam NEET Foundation series start chesukopotunnamu. So are you all excited? Are you all ready? Ela unnaru Nana meerandaru? Good morning Devansh, Soumya, Dharmika, good morning Nana, Jayendra, good morning. Okay, I can see many new names today. Okay, Devansh, you are from like moving from 9th to 10th, right? Okay, so yes, my dear bio buddies, from today onwards we are going to start our NEET series. Okay, NEET Foundation series. అసలు ఈ NEET Foundation series ఏంటి? NEET Foundation అసలు ఈ ఫౌండేషన్ ఎందుకు అవసరం? Let me tell you quickly. So NEET Foundation series is for which students? అది ఫస్ట్ డౌట్. Okay, so it is for both 9th moving 10th and also 10th moving 11th. Okay, సో 9th మూవింగ్ 10th స్టూడెంట్స్ అంటే కొత్త 10th బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో ఇది యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. బికాస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఈస్ ద 10th క్లాస్ సిలబస్ ఓన్లీ. ఓకే, 10th క్లాస్ సిలబస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్లింక్డ్ టు ద నీట్ ప్రిపరేషన్ వీ విల్ సీ దట్. సో 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, ప్రెసెంట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో బెనిఫిషియల్ ఇది. అండ్ 10th మూవింగ్ 11th. ఓకే, సో 10th మూవింగ్ 11th ఎవరెవరు ఈ వీడియోస్ చూస్తారంటే anybody who is aspiring to be a doctor. Okay, NEET aspirant ఒకవేళ మీరు ఉంటే, if you are like passionate to appear in the to become a doctor and take the NEET exam, so మీ కోసం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీంట్లో we are going to have basic concepts. Okay, so basically మనం ఏం చేసుకోపోతున్నాము అంటే basic concepts. Yes, Azad, good morning Nana. Hi Vigneshwari, how are you? హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటి? హ్యూమన్ సైకాలజీ. ఓకే, ఆర్జీ గేమింగ్ వైటీ. ఓకే, రవి మ్యామ్, ఈ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఫర్ నీట్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ ఫర్ బైపీసీ ప్రిపరేషన్ విదౌట్ నీట్? ఎస్ నానా, బైపీసీ ప్రిపరేషన్ విదౌట్ నీట్ ఆల్సో. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ నీట్ ప్రిపరేషన్. దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ any kind of entrance exam related to biology. Okay na Dharmika? So if you are planning for some other exam related to biology, equally important, equally useful, all these classes. Okay, so wait, I will be telling you and the very first question which every student can have is asali NEET Foundation series ever kosam. Okay, not only NEET, ipudu IIT Foundation series kuda. So this is for whom? Okay, that is the first question. So 9th moving 10th student plus 10th moving 11th students, both of you can watch this actually. Okay, so both seniors and juniors together we will have a preparation. And all the new 10th class students, let me tell you, ante 9th moving 10th students మీరు ఖచ్చితంగా ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మీ 10th క్లాస్ బయాలజీలో ఉన్న బేసిక్స్ ఐ విల్ బి టెలింగ్ హియర్. సో మీకు బాగా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది ఫర్ యువర్ 10th preparation also. Okay, Dharmika, yes. Ravi, you are moving to 10th now. Okay, very good. Satish, Ritika, hi Ritika. Soumya Shiva and Ritika, right. Devansh, ma'am, school lo kuda start chesaru, avuna? Okay, Venkatesh, good morning Nana, how are you? So, ikkada first of all what you have to do is subscribe to the channel. మీరందరూ ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, బికాస్ సో ఆల్ ద 10th మూవింగ్ 11 స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా న్యూ జాయినర్స్ ఉంటే, లేకపోతే ఆల్ ద న్యూ 10th బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, 9th మూవింగ్ 10th స్టూడెంట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అమేజింగ్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ సెషన్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ సర్ప్రైజెస్ కమింగ్ ఫర్ యూ ఆల్. సో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ ఎస్, బెల్ ఐకన్ ని కూడా క్లిక్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఏ రోజు ఏ సెషన్ జరుగుతుంది అవన్నీ నోటిఫికేషన్ మీకు టైం టు టైం కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకన్. ఓకే, అండ్ టెలిగ్రామ్ ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి పీడిఎఫ్స్ కోసం. ఎవ్రీ సెషన్, ఎవ్రీ లైవ్ సెషన్ కి పీడిఎఫ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఓకే, సో మీరు మీ టీచర్స్ తో కూడా టెలిగ్రామ్ త్రూ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అలాగే through Instagram also you can connect with your teachers. Azad ఏంటి నాన్న, అప్పుడే వచ్చావు, అప్పుడే బాయ్ చెప్తున్నావు. హాయ్ జ్యోతి,
వెంకటేష్ ఐఎమ్ గుడ్. ఎస్ఎస్సి వాళ్ళు కూడా వినొచ్చా? ఎస్ సూరజ్, ఎస్ఎస్సి వాళ్ళే వినాలి. ఓకే, సో సిబిఎస్ఈ ఎస్ఎస్సి అట్లా ఏం లేదు. ఎవ్రీబడి కెన్ లిసన్ టు దిస్ క్లాస్. ఓకే, బోత్ ఎస్ఎస్సి. మ్యామ్ పాలిసెట్ స్టడీ, ఎస్ ఎస్ రాజు, ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ పాలిసెట్ అప్పుడు కూడా మీకు ఈ క్లాసెస్ బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఆల్ ఇన్ వన్ క్లాస్. ఓకే, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ కి యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ స్టేజ్ లో. బికాస్ ఈ క్లాసెస్ లో ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ ద బేసిక్స్. ఓకే, హౌస్ ద సెషన్ ప్లాన్ ఒకసారి మీకు చెప్తాను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద బేసిక్స్, వెరీ సింపుల్ బేసిక్స్ నేను చెప్తాను. ఓకే, బేసిక్స్ చెప్పిన తర్వాత ఐ విల్ గో టు ద అడ్వాన్స్ లెవెల్, కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ గా చెప్తాను ఫర్ నీట్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్. ప్లస్ లాస్ట్ లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఎంసీక్యూ ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టేజెస్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఫస్ట్ బేసిక్స్, దెన్ సెకండ్ రౌండ్ లో విల్ డూ అడ్వాన్స్ లెవెల్, దెన్ థర్డ్ రౌండ్ లో ఎంసీక్యూ ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఓకే, దిస్ 3 ఆర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మీరు చేసేది ఏంటి, మీరందరూ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ 10th క్లాస్ 11th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు చదువుకోవాలి. 12th క్లాస్ ఆల్సో. ఓకే, దోస్ హు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ 10th to 11th మీరు ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఎన్సీఆర్టీ 11, 12 టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎవరెవరైతే 9th మూవింగ్ 10th ఉన్నారు కదా, మీరు 10th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకోవాలి. ఆర్ మీ ఓన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎస్ఎస్సి సిలబస్ ఉన్నా కూడా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకోవడం. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ద classes you have to write the running notes. Okay, so one small information regarding the offline centers. So VLC, Vedantu learning centers, whichever VLC is near to your place. Okay, nearest VLC center numbers are given here. So Hyderabad lo there are 4-5 centers, Adilabad, Warangal lo, అలాగే విశాఖపట్నం 3 సెంటర్స్, విజయవాడ అండ్ తిరుపతిలో కూడా వీ హ్యావ్ సెంటర్స్. ఓకే, సో నంబర్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. ఎవ్రీ నా పీడిఎఫ్ లో లైక్ ఆల్ దిస్ విఎల్సి సెంటర్ నంబర్స్ విల్ బి దేర్. స్టార్టింగ్ లో మీరు ఎట్లాంటి ఎంక్వైరీ ఉన్నా ఆర్ డౌట్ ఉన్నా యూ కెన్ కాల్ అండ్ ఆస్క్. అండ్ ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ 40% స్కాలర్షిప్. ఓకే, లాస్ట్ 22 సీట్స్ లో దేర్ 40% స్కాలర్షిప్. So you can call on these numbers if you are willing to take admission. Okay, fine. Now coming to our topic. So topic enti ee roju nutrition. Okay, so nutrition lo how's the session flow cheppan kada. First I will be telling you about basics, very simple basics about nutrition. Fine. Then I will be teaching you about the like కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ గా చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. తర్వాత ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. ఓకే, ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేపించినప్పుడు దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఈవెన్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా ఈ క్లాసెస్ హెల్ప్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, రాజు పాలిసెట్ వాళ్ళు వినొచ్చు. మ్యామ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ బయాలజీ స్టూడెంట్, పేరెంట్స్ ఒప్పుకోట్లే ఎంబైపీసీ తీసుకుందామంటే. ఓకే ఆజాద్, నో ప్రాబ్లం, యూ గో ఫర్ ఎంపీసీ. Okay, Taruni, good morning. Ma'am, when will you start 10th class? Beauty zone. Very soon we are going to start the new 10th batch. And elago all the new 10th batch students, meer andaru ee classes chudochu. Endukante what I am going to teach is basically this one. 10th syllabus ippudu NEET prakaram cheptunnanu. So first aithe nenu cheppedi basics kada ikkada. Okay. సో ఎవ్రీబడి, ఇంట్రడక్షన్ టు లైఫ్ ప్రాసెసెస్. అసలు మన 10th క్లాస్ చాప్టర్ లో చాప్టర్ పేరు ఏంటంటే లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీఎస్ 10th క్లాస్ లో న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్. అది కాకుండా ఏపీ సిలబస్ లో మీరు చూస్తే కనుక ఆర్ సిబిఎస్ఈలో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అని ఉంటుంది. సో ఆ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో విచ్ ఆల్ టాపిక్స్ ఆర్ కవర్డ్: nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay, so first we are going to deal with nutrition. Okay, so basically nutrition gurinchi manam నేర్చుకోవడం ఇప్పుడు. So do you know, first I have one really exciting question for you. ikkada question vachesi, do you know how many different types of organisms are there on the earth?
అసలు మన ఎర్త్ లో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్? యూ నో అబౌట్ హ్యూమన్, ఓకే, మనం కూడా ఒక ఆర్గానిజమే కదా. సో యూ నో బర్డ్స్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ ఎలిఫెంట్ ఆర్ టైగర్ ఆర్ ఫ్యూ యానిమల్స్. అవి కాకుండా టోటల్ హౌ మెనీ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ సర్వైవింగ్ ఆన్ అవర్ ఎర్త్? కమ్ ఆన్, గివ్ అ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. డోరా, అభిలాష్, హాయ్ నానా, బ్యాడ్ బాయ్, చిను, జ్యోతి, good morning. Venkatesh, millions. Okay, how many millions? Millions is the right answer, Venkatesh. But how many millions? And those of you who have completed 10th, okay, so మీరు ఈ బేసిక్స్ ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. సమ్మర్ వెకేషన్ లో ఫస్ట్ మీరు బేసిక్స్ క్లియర్ గా చేసి ఇంటర్ లో ఎంటర్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ దిస్ సమ్మర్ వెకేషన్. మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్. ఓకే, yes, gaming. Jashendra Raj is my name. Okay, bad boy ante Jashendra. Fine. Millions. Oh, okay, 300 millions. Ravi is saying that 300 millions. Okay. Yes, Dharmika, if you are not interested for NEET, but you are taking BPC, then ఖచ్చితంగా ఈ క్లాసెస్ వినాలి. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ నీట్ ఎగ్జామ్ కాకుండా మీరు ఏదైతే బయాలజీ రిలేటెడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, సో దీనికి ఆర్ సింప్లీ బైపీసీ చదువుకోవాలంటే ఈ బేసిక్స్ క్లియర్ గా ఉండాలన్న. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ క్లాసెస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎనీ బయాలజీ రిలేటెడ్ కోర్సెస్. ఓకే, Dharmika, is it clear? VIP member. Difference between organisms and species. Yes, it's a very good question. So organisms and species. Human being, they are one species, Homo sapiens. Okay, we humans are one species. We are Homo sapiens, right? Suppose alage if you have Rana tigrina ante which animal, which organism? Okay, I think we discovered only 5% of organisms in aquatic life, ma'am. Yes, Azad, you are absolutely right. Okay, so species ante oka group of similar organisms. So many species if we combine, so we call them all together as all organisms. Okay, different species ni mana. Every species is organism, obviously. Okay, so organism formation ela aitundi from cell. Okay, so this is the very basic of biology. All the cells will combine to form tissue. Okay, tissues will combine to form organ system, right? Organ system will and the many organ systems together they will form the organism, right? So actually here tissue tarvata organ ostadi, then organ tarvata organ system, and finally organism. So we are also one organism. Tiger kuda oka organism, cat kuda oka organism, plants kuda oka organism. Okay, so every organism starts from this one, cells. So group of cells, they become tissue will become organ will become organ system, and finally organ system becoming the organism. Okay, so organism ante adi, species ante oka particular group of organisms ni species antunnamu. Okay, what's the answer for this is 5 to 10 million. Okay, so scientists have estimated that number of species could be between 5 to 10 million. Okay, so what's the question here? Different types of organisms lo 5 to 10 million species only. Okay, total number of organisms will exceed this number. Kani ikkada manaku question enti, total number of species. So ante species prakaram chuste kanaka it is 5 to 10 million. Got it? So we have so many organisms. Ma'am, organisms can survive without any food? No. Organisms ki survival kavalante food avasaram kada. Without food it will not survive. Ma'am, good morning. Classes for JEE. Swarnalata, classes for JEE already started, right? It's going on. JEE voice crack aitunda. Avuna? Abhilash, you already told. Yes. Good boy. Chalo. So next one. ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. డూ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ క్యారీ అవుట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? అసలు ఈ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఏంటి? ఇందాకే చూసుకున్నాము కదా. సో న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్,
ఎక్స్క్రీషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇవన్నీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అన్నమాట. సో క్యాన్ యూ టెల్ మీ, డూ ఆల్ ది ఆర్గానిజమ్స్ దే క్యారీ దీస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? అసలు ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజం లో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అనేది ఉంటుందా? డూ దే హ్యావ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? Azad, yes. Ma'am, can we live without water? No, we need water. Ma'am, classification of plants and animals. Trivikram. Chaptanana, classification of plants and animals kuda. Yes. Answer is yes. All the organisms, they carry out, of course, they carry out life processes. So, life processes asalu enduku avasaram ante maintenance of life. లైఫ్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే, ఓకే, ఆ సర్వైవల్ ప్రాసెస్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లైక్ న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్ ఎక్సెట్రా, దే ఆర్ నీడెడ్. ఓకే, సో ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, మనం సర్వైవ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ దీస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే న్యూట్రిషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్, అవన్నీ అవసరం అన్నమాట. సో the main thing is, for example, all living things, all the species on this planet, from simple amoeba to giraffe. Suppose if you take this amoeba ante it is the most simplest organism. Anta simple organism nunchi even the giraffe, okay, so simple organism nunchi if you see the giraffe, so even every organism, okay, it will have this one, everything between amoeba and giraffe will have life processes. Ante ikkada meaning entante, for every living organism life processes are a must. Let it be unicellular organism or multicellular organism. Okay, asale ee unicellular organism meaning enti? What is the meaning of unicellular organism and what is the meaning of multicellular organism? So if it is made up of only single cell, then that is unicellular. If it is made up of many cells, then that is multicellular. We humans are multicellular. Okay, kani unicellular lo amoeba, it is a very simple organism made up of just one cell. Okay, so all the life processes should happen in the human body for maintenance of life. If life has to be maintained, survival has to be there, then life processes are a must. Okay, so how do you define life processes? See the definition here. The processes that are carried out by living organisms to achieve health and sustain life. Oka healthy body, ఇంకొకటి ఏంటంటే లైఫ్ ని సస్టైన్ చేయాలంటే, లైఫ్ ని కంటిన్యూ చేయాలంటే we need life processes. Okay, here is one question for you. Growth, sensitivity, nutrition are characteristics of living organisms or non-living organisms? Come on, give me the answer for this. Ipudu organisms are of two types, living and non-living, isn't it? So living and non-living manam chuste, which one will have sensitivity, growth, nutrition, etc.? Nobita, unicellular means yes, very good. Amoeba, paramecium. Chinu, option A is right. Yes, living organisms characteristics. Living organisms lone growth, sensitivity, nutrition ivanni jarugutundi. Okay, now we'll see one by one what are the characteristics of living organism. Asale ee living organism and non living organism maddalo difference em untundi? Okay, so living organism characteristics. First, can you tell me the characteristics? Anybody? I want answers from you people. Abhilash, yes, correct. Previous question ki answer correct. R&D, yes, right. Ravi, living organism. Trivikram, yes, Nana. Jayendra, Jyoti, మీరందరూ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి characteristics of living organisms. So living organisms have got many characteristics. Can you tell me what's the characteristics of living organisms? Growth and movement, yes, Vikram, absolutely correct. Inka digestion of living organisms, okay, Ravi, digestion is one characteristics, that's right. Inka
Yes. Abhilash, come on, tell me the answer. Dharani. Hi, Dharani. Ritika, respiration. Yes, very good. Ritika, that's a very important point. Respiration is one important characteristics for living organisms. Azad, growth, reproduction, respiration, excretion. Okay, Azad is covering all the characteristics. Okay. Venkatesh, very good, Venkatesh. Reproduction, consciousness, cellular organization, growth. Okay. So let's see the first characteristics, that is movement. Okay. Living organisms lo movement has to be there. Our movement can be very fast or movement can be very slow. అసలు ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫాస్టెస్ట్ అనిమల్ ఆన్ ది ప్లానెట్ రన్స్ అట్ 60 miles per hour. అసలు ఒక గంటలో 60 miles. కెన్ యూ గెస్ దిస్ అనిమల్ విచ్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ అనిమల్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చీతా. ఓకే, సో ఫాస్ట్ గా కూడా మూవ్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వెరీ స్లో మూవ్మెంట్ ఆల్సో క్యాన్ హ్యాపెన్. వెరీ స్లో మూవ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ సో plants of course they will not move from one place to another. Okay, so the plant which is there near my house, it will not move to Venkatesh house or Azad house. Okay, అది ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే ఉంటుంది. కానీ ఫాస్టెస్ట్ మూవ్మెంట్ అనిమల్ లో కూడా మూవ్మెంట్ మనం చూడొచ్చు. అలాగే స్లోయెస్ట్ మూవ్మెంట్ ఎక్కడ చూడొచ్చు మనం? ప్లాంట్స్ లో. ప్లాంట్స్ విల్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, బట్ ప్లాంట్ బాడీలో లోపల మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ స్టేషనరీగా ఉంటుంది కానీ ఇట్ కెన్ మూవ్ ఇన్ దాట్ ప్లేస్. సో మూవ్మెంట్ క్యాన్ బి ఫాస్ట్ ఆర్ వెరీ స్లో. సో టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. లివింగ్ థింగ్స్ క్యాన్ సెన్స్ changes in the environment. Which of the following justifies this statement? Okay, first one movement అయిపోయింది. Next one we are talking about one more characteristics of living organisms, but before that answer this. Living things can sense changes in the environment. Which of the following justifies this statement? అసలు లివింగ్ థింగ్స్ ని అవుటర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్న చేంజెస్ ఇట్ క్యాన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే ma'am, can we take screenshot ma'am? Yes Nana, Abhilash, you can take screenshot, but I will provide the PDF also. So PDF direct ga kuda meer chudochu. Chusanu Azad. Ma'am, next Monday. Okay ma'am, please provide this PDF in YT or Telegram. Definitely Dharmika, I will be providing the PDF in description as well as Telegram. Okay. Ritika, option C, both A and B. Okay, so removing your hand from hot object, movement of sunflower towards the sun. Yes, so living things can sense changes in the environment. అసలు మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏదైనా చేంజ్ అయితే we react to that change. ఓకే, అంటే సడన్ గా ఒక టైగర్ మీ రూమ్ లోకి వచ్చేస్తే you will keep quiet and listen to the class continuously. No, సో అప్పుడు మీరు అమ్మో బాబోయ్ ఏంటని ఇట్లా you will start running. Okay, so adi oka reaction meer istaru kada. For example, the weather is very hot, abba summer season, it's too hot ani meer chesedi enti, you will simply go and switch on the AC. So that is a reaction you are giving. Okay, so alage plants also will give a response to their outer environment. Sunflower, so it will move according to the sun. Okay, so all those movements. So here answer is both A and B. So all organisms respond to changes. Okay, you take any organism. So every organism will respond to changes. For example, you see this plant. Can you identify this plant? Asali plant parent nana. What is the name of this plant? Anybody? Ma'am, 10th syllabus start cheyandi ma'am. Please date cheppandi. Srinivas, 10th syllabus oka 1 week lo start avvakapotundi. కానీ న్యూ 10th క్లాస్ బ్యాచ్ ఎవరైతే మీరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ప్లీజ్ లిసన్ టు దీస్ క్లాసెస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే నేను అకార్డింగ్ టు ద 10th క్లాస్ సిలబస్ చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇది కూడా మీకు బాగా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. లిసన్ టు దిస్ క్లాసెస్. ఓకే ధర్మిక, డెఫినెట్లీ నానా, యాక్చువల్లీ కొంచెం సమ్ అదర్ వర్క్ వల్ల కుదరలే, బట్ 1 or 2 days లో ఐ విల్ బి డూయింగ్ అ వీడియో ఆన్ BPC related career options. Definitely నేను చేస్తాను. Okay, that is the first thing I'll be doing. Mimosa or Samosa pudica. Yes, this plant is actually Mimosa pudica. Okay, so Mimosa pudica మీకు గుర్తు ఉండకపోతే you can remember it as samosa. So samosa అంటే అందరికి ఇష్టం కదా.
You all like samosa, right? So samosa కాదు, but here it is mimosa putika. Remember చేయడానికి mnemonics ని అప్లై చేసుకోవచ్చు, బట్ ఎగ్జామ్ లో డోంట్ రైట్ సమోసా. టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, వెరీ గుడ్. హిందీలో ఛూయి ముయి ప్లాంట్ అంటారు, వెరీ గుడ్ జ్యోతి. ఎస్, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, వెరీ గుడ్ మ్యామ్. ఓకే చీను, యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ మీ, లైక్ టెలిగ్రామ్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఓకే, సో దిస్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ యాక్చువల్లీ మనం దాన్ని ముట్టుకోగానే ఈ లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఆల్ దీస్ లీవ్స్ యాక్చువల్లీ విల్ క్లోజ్. అసలు అది ఎందుకు క్లోజ్ అవుతుంది? సో దట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ టు సమ్ స్టిములై. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ టచింగ్ ద ప్లాంట్, దట్ టచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ స్టిములై అండ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ టు దట్ స్టిములై. సో ఈ స్టిములస్ ఏంటి, రెస్పాన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాము నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో. Suppose one more example, you are touching one hot object. Okay, so mummy will give you some tasty yummy food, but the bowl or container will be very hot. Okay, so మీకు తెలీదు అది హాట్ గానే ఉంది అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ముట్టుకోగానే ఓ ఇట్స్ సో హాట్ అని చేయి తీసేస్తారు. ఇమీడియట్లీ యూ టేక్ బ్యాక్ యువర్ హ్యాండ్. సో అక్కడ కూడా మీరు చేసేది ఏంటంటే యు ఆర్ responding to stimuli. Okay, so your stimuli ikkada enti, hot object is the stimulus. Okay, so here hot object is the stimulus and removing your hand from the hot object is the response. Okay, so ipudu ardhamainda, response and stimulus. Okay, for example, this pen is very 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 hot. Okay, so as soon as I touch this pen, I'll remove my hand. Okay, so ఈ పెన్ వచ్చేసి ఏంటి, ఒక స్టిములస్, హాట్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ రిమూవింగ్ మై హ్యాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెస్పాన్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఫర్ లివింగ్ ఆర్గానిజం టు సర్వైవ్, ఇట్ నీడ్స్ టు బి ఏబుల్ టు సెన్స్ ఇట్స్ ఎన్వైరన్మెంట్. లివింగ్ ఆర్గానిజం సర్వైవ్ చేయాలంటే ఎన్వైరన్మెంట్ ని సెన్స్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇట్ క్యాన్ బి ఫైండింగ్ ఫుడ్ or finding shelter or avoid predators. Okay, so all living organisms do this, not only human, every living organism will do this. Okay, so 5 senses are there for that. How many sense organs we have? What are the sense organs in our body? Jyoti, Kiran? Yes, so ikkada chudandi meerandaru, eye, then skin, then nose, then tongue and ear. All these are the 5 sense organs. ఈ 5 sense organs help తో మనం ఏదైనా సెన్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, we can give response to any kind of stimulus. Okay, so these are the different types of characteristics of living organisms. So basically what we are discussing, characteristics of living organisms. Living organisms లో characteristics లో next characteristic ఏంటంటే respiration. Okay, so breathing, whenever we are breathing, so అది కూడా ఒక important characteristic of living organisms. So respiration, movement during breathing ఎలా జరుగుతుంది. Okay, so respiration also is one life processes. Okay, Azad, you are using all the scientific names. Jayendra, umami taste. Yes, taste can be of different types, Nana. Umami taste ante ippudu ajinomoto. Chinese food lo they will add ajinomoto ani oka substance. So dan valla oka meaty taste ostadi kada, meat taste. Okay, ippudu మేము నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు ఒక మీట్ ఆర్ ఆ మీట్ ది ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది కదా. Similarly, some vegetarian food lo kuda you can have that meaty taste. Ela because of that umami flavor. Okay, so ajinomoto add chestaru because to get that meaty taste, especially in Chinese food. Okay, Jayendra. Yes, Abhilash, Satish. Chalo, so next one, all living organisms they grow. Okay, so number of cells will increase. Living organisms are growing. Okay, so it can be unicellular or in group or in multicellular organism. Growth always happens. Okay,
If we see in humans also, a small baby will be growing into an adult one day. Okay, so అసలు ఆ చిన్న బేబీ నుంచి అంత పెద్ద అడల్ట్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరిగింది? That could happen because of cell division. Okay, so living organism lo cell division kuda is one important characteristics. Okay, so today we have started with the NEET series, NEET Foundation series, and we are starting from the very basics. Okay, చిన్న basic concept కూడా నేను చెప్తాను, తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్లో, అండ్ ఫైనలీ we will practice all the MCQs. Okay, నీటి టేస్ట్ కి ఉమామి ఫ్లేవర్ అంటారు. ఓకే, సో యానిమల్స్ బేసికలీ గ్రోత్ అంటే ఏంటి, గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది? సెల్స్ డివైడ్ అయితే, once the cells start dividing, okay, if the cells will divide, then only growth is possible, isn't it? So related to that, there is one question: process by which living organisms continue their species. Okay, so one process by which living organisms will continue their species, a process parenti reproduction or growth. See, reproduction lo kuda cell division anedi jarugutundi, growth kuda cell division vallane aitundi. But ikkada question enti? Come on, who will give me the answer for this? Taruni, Jayendra, very good. Reproduction, absolutely correct. Okay, so living organisms continue their species ante that is reproduction. Reproduction gurinchi oka important question entante, is it a life process? Okay, so we have many life processes, right? Life pote we will survive, but species will not continue. Okay, so species continuation anedi jargadu if reproduction is not there. But reproduction, is it necessary for the survival of an organism? No, reproduction is not necessary for the survival, but yes, it is essential for continuation of species. Azad, you are giving scientific name for all the plants and animals. Okay, Satish, Venkatesh, Malli Prabhas start ayinda ikkada. Prabhas fans. Okay, so summer vacation lo Prabhas ante baga you are missing him, huh? So summer vacation lo you can see some movies. Okay, but don't waste your time, కొంచెం ఎంజాయ్ చేయండి. ఎంజాయ్మెంట్ తో పాటు ప్లీజ్ ట్రై టు యూటిలైజ్ ద సమ్మర్ వెకేషన్ వెరీ ప్రాపర్లీ. ఓకే, నౌ మూవ్మెంట్ అలాంగ్ విత్ గ్రోత్, బ్రీదింగ్, రెస్పాన్స్, ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ ని మనం కలిపితే దాట్ విల్ లీడ్ టు లివింగ్ ఆర్గానిజం. అంటే ఏంటి? లివింగ్ ఆర్గానిజం లో గ్రోత్ హ్యాస్ టు బి దేర్, బ్రీదింగ్ హ్యాస్ టు బి దేర్, సెన్సిటివిటీ అంటే రెస్పాండింగ్ టు స్టిములస్. Every living organism will respond to stimuli, reproduction, movement, ivanni unte oka organism lo, then that organism is nothing but living organism. Okay, so non-living organism lo all these things will obviously not happen. Okay, Kumar Swami, అల్లు అర్జున్ అవన్నీ అది అంటే బాగా ఇష్టం మనకు. బయాలజీ అంటే ఇష్టమా లేదా చూద్దాం. ద లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్, ఎనర్జీ is very less in my students today. What happened? Rice is Oriza sativa. Yes. Okay, next one చూడండి. So how can we conclude characteristics of living organism lo? One is movement, one is respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, nutrition. All these are characteristics of living organisms. Okay, so living organisms characteristics, all these will not be there in non-living organisms, of course. Okay, now there is one question for you all. Identify the process that breaks down glucose to produce energy. Glucose breakdown, ivanni nenu detail lo cheptanu malli, kani ikkada just testing your knowledge. So glucose breaking down to produce energy, this process is called as what? Respiration, growth, response to stimuli, or none of the above? Come on, I need the answer for this. Ritika, you are fans of bio? Yes,
బయో ఫ్యాన్ అంటే గివ్ అ బయో హార్ట్ టు ద సెషన్. బయో హార్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ లైక్. ఓకే, లైక్ బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని కొంచెం బ్లాస్ట్ చేసేయండి. రెస్పిరేషన్ జయేంద్ర, వెరీ గుడ్. ఎడిట్ మనోజ్. ద్రాక్షాని, హాయ్ నాన్న. So listen here, respiration is that process. Okay, respiration process lo jarigedi enti? What actually happens in respiration? Glucose, whatever food we are eating, okay, ఆ ఫుడ్ కి అసలు ఏమైతుంది, that is broken down by oxygen, right? So whatever food we eat, సో మీరు అందరూ ఈరోజు పొద్దునే బాగా యమ్మీ యమ్మీ హాలిడే కాబట్టి యూ ఆల్ మైట్ హ్యావ్ టేకెన్ టేస్టీ వండర్ఫుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అసలు ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ మొత్తం మీరు తిన్న తర్వాత నౌ యూ ఆల్ ఆర్ టైపింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, కొంచెం ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడాలి అంటే టైపింగ్ చేయాలి కదా. సో టైపింగ్ చేయడానికి యూ నీడ్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు? ఏదైతే మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నారు కదా, ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ గ్లూకోజ్. ఫైనలీ ఈ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరిగింది, ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్. గ్లూకోజ్ ఈస్ గివెన్ టు ద బ్లడ్. ఓకే, సో బ్లడ్ నుంచి బ్లడ్ విల్ టేక్ ద గ్లూకోజ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. సెల్స్ లో ఏమైతుంది, దిస్ గ్లూకోజ్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ అవ్వగానే ఈ గ్లూకోజ్ పరిస్థితి ఏమైతుంది తెలుసా? గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, సో దిస్ గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ and it will release energy. That is the basic concept and the interconnection between nutrition and respiration. Asal there is a question, only with nutrition can you survive? Ante only food tintunnam kada, survival possible kaadu. Food to paatu this one, respiration, whatever we are breathing, oxygen plus food. అంటే ఓన్లీ ఆక్సిజన్ బ్రీత్ చేస్తే బతుకుందామా? కాదు, వీ నీడ్ ఫుడ్ ఆల్సో. సో ఫుడ్ అండ్ దిస్ వన్ ఆక్సిజన్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. ఓకే, క్లియర్? సో రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో మళ్ళీ నేను క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా మీకు చెప్తాను ఎలాగో. నౌ యూ టెల్ మీ హియర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా differentiate a living organism from a non-living organism? Living organism inka non-living organism madhalo difference, how can you find out the difference? Come on Chinu.